So yesterday we discussed about the list view, right? So today we will concentrate on grid, spindle, and autocomplete. So first I'll create a project. So that is ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్లో కూడా మళ్ళీ ఏమైనా క్రియేట్ చేసుకోవాలా లేదంటే ఒకటే మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ఉంటుందా సార్ ఓవరాల్ ఫర్ అప్లికేషన్ మొత్తానికి? ఒక్కటే ఉంటుంది బట్ యాక్టివిటీస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు యాడ్ అవుతాయి, సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అట్లా కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్తో కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. అది నెక్స్ట్ వస్తుంది సెకండ్ యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. బట్ అది కూడా ఆటోమేటిక్ యాడ్ అయిపోతుంది. అంతకుముందు మనం మాన్యువల్ యాడ్ చేసుకునే వాళ్ళం, అది యాడ్ అవుతుంది. బట్ కొన్ని కేసెస్ తో మాత్రం స్టిల్ ఇంకా మనం యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అది చూస్తాం. So almost code wise it is same like what we discussed yesterday. So instead of this, first we will just see the grid, but code is almost same. Only one small change. So what is the thing we see now? Let's take this as a linear pair. So then I'm giving the orientation. What is it? So here I'm adding this grid example. So here I'm taking the components and split here. Mass parent graph function. ID. Great. So that's it. So now we'll see here. So we will enable the data binding here. So once we enable the data binding here, then we need to add data binding in Gradle. So that is data binding. Enable equal to true. Here activity main binding. So something binding equal to data binding, you fill that. So we have this. So now same array adapter I'm using, whatever we used yesterday. Array adapter equal to new array adapter. So the first position, which is context. Second position is the data source.
So I'm using here predefined data source. Next is the data. So which is we need. So here I'll put the EMP. So next, the binding that we need to set the this was grid dot set adapter of what we defined array adapter on top that came. So now I'm creating a string array. So with name of EMP equal to. So here the first name. So first what we need to add here. So whatever the data here that let I add and write Java, make it like multiple advanced Java. So one more advanced Java. Core Java. One more core Java. Python like this. I added cheap. So now we will run this and we'll see this output. Then we'll go with the next step. Yes, I'm connecting the mobile. Yeah, it's done. We will see. So now how this grid view will display in mobile, we will see. After that, so for this also, you can apply for same combination, like data from the resources, or instead of predefined, you can go with the custom layout. Like that, you can set up also. Yeah, this one. Say it's a grid, but normally grid means it should be item should be side by side. But now it is looking like a list. So whenever you create a grid here, we need to give one extra option. So that is the num columns. So num columns can give auto fit, or you can give two, or you can give three like that. If you give auto fit based on your screen resolution, automatically it can adjust the number of columns. But if you give if you give two, if any resolution, that can be created as a two. Say like this. So now for this, I want to apply listener for this. So how can I apply listener for this? So that is binding dot grid dot set on item click listener new item click list. So for this also for testing purpose, I'll add here toast. So
start with text. So first is the context. So the second position is the data. So just I am showing here also the position. This position I'm calling from here. So the next, so length. So dot length long. So finally, this is the dot show. So now again, I'm running this same program. So we'll see this. Zero, one means when this array index will start from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, like side by side. We go side by side. Once side by side has completed, then it comes to the next row like this. It will come. See if I click here, this is the 4, this is 5. Then this is 6, like this. This can work in this. This is the grid view. So in grid view, you can do remaining combinations. You can start this. I hope it is clear. So now, in the same program, we will see the spinner. So what is the spinner? Spinner is nothing but it's a drop-down menu, like where we click that, it can be displayed some content. So, for example, here, now we'll create a spinner here. After this preview, here I'm creating the spinner. So match parent, grab content. For this, I'm giving you the ID. So that ID is spin. That's it. So for this spinner also, we will set up the value, then we will run this program. So how to set up these values for here? Similar here. So again, I'm using one more array adapter. So array adapter, something adapter equal to new array adapter. So first position, this is common. And the second one, so that is also common, Android dot R dot layout dot simple list item. Then here, now we need to apply same, like what is the data is there. So that only I'm applying this. Then binding dot spin dot set adapter. So here we need to set up the adapter. So now first I'm running this. First the drop down values working or not. Then we will see the next step. Here is this. So సరే అప్లికేషన్ కి లోగో పెట్టాలంటే ఎక్కడ పెడతారు సార్ అది నార్మల్ గా? చూపిస్తాను.
for manifest file. Spinner అంటే అది. So in manifest, ఐకాన్ ఓకే. సో దీంట్లో ఇక్కడ మిడ్ మ్యాప్ లో కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పెట్టేస్తారు. ఉంటాను సార్. ట్రాబుల్స్ లో అది పెట్టే మిడ్ ఓకే. మిడ్ మ్యాప్ లో కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పెట్టారు. రైట్ సార్. So this is for spinner. So for spinner also we'll apply listener. So that is binding dot spin dot set on item selected listener for this little bit different listener. So why this is different listener? So it is a on item selected listener. So what is the meaning of this on item selected list? So as of now, the full values are displayed on the screen. Right now, it can't happen like that. Once I select the item, that display in a 0 position. Right, see here. Now in this, Python is the last position, but once I select this, it is displaying here. So here, suppose here one submit button is there. So when you submit button, if I apply on item click listener, so what happens here? Now this is the in the position of 0. So that 0 position will gone. Instead of that, here if we apply the on item selected listener, so what is the exact position of that particular item on this, that will call. So here, based on the position, we will perform the next activities. So I'm clicking here. అంటే ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కానీ కింద సబ్మిట్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయగలుగుతాం అంతేనా సార్? అంటే ఇప్పుడు సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేయగలిగినప్పుడు కరెక్ట్ వాల్యూ రావాలి అంటే దీంట్లో ఆన్ ఐటమ్ సెలెక్టెడ్ లిస్ట్నర్ ఉండాలి. ఆన్ ఐటమ్ సెలెక్టెడ్ లేదు అనుకో ఎప్పుడు కూడా 0నే వెళ్ళిపోతుంది. ఈ 0నే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఆన్ క్లిక్ లిస్ట్నర్ చేస్తే, ఆన్ ఐటమ్ క్లిక్ లిస్ట్నర్ చేస్తే. సో ఇది ఇలా పెట్టాను. ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ అప్పుడు 1, బట్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ లో డిస్ప్లే అయింది కదా, 0నే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో దానికోసం ఆన్ ఐటమ్ క్లిక్ లిస్ట్నర్. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఇంకొకటి ఉంది ఆటో కంప్లీట్. సో ఆటో కంప్లీట్ చూసి ఇంకొంచెం డిఫరెన్సెస్ రియల్ టైమ్ లో ఏ కాంపోనెంట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారని చూద్దాం ఒకసారి. సో ఆటో కంప్లీట్ టెక్స్ట్ మ్యాచ్ పేరెంట్ గ్రాఫ్ ఐడి. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఆటో కంప్లీట్ అనేది array adapter adb equal to new array adapter. The first context, next Android dot dot layout dot simple list item 1, then EM. So binding dot auto dot set adapter of JD. So first we'll see this output. So for this, no need of any listener.
See, now I'm searching here. And right. For Java, like this. So whatever item I've selected here, so that can display. Once it is displayed, it is equals to edit text. So from here, if you want the get value, directly you can write that autocomplete.get text. So the text you can pass and you can get the value. So no need to. So but for this, so I want after one letter, I want search, or after 3 letters, I want search. So that is a completion threshold. So I can give now defaultly it will work with after 2 letters, but now I change as 1. Now I enter 1 letter. So automatically search as key. But I want this like initially without entering any value, by touching this, the data should display. And after that searching, it should filter. So you will see. So threshold, completion threshold, I gave as 0. And now I'm clicking here. See, all the values are same. By clicking here, automatically it is filtering this. So like this, we will handle the autocomplete. But spinner and autocomplete, which one we use regularly in our real-time scenarios? So whenever items are greater than 20, suggestible is the autocomplete, because in mobile, if I have 50 items, like for example, so I'm asking that select your address. So you can select the state. State may be around, in India, state may be around 30. So you can select 30, by drop down, it is 5. Then after that, I want to select the village. So on the state, how many villages are there, or how many mandals are there? If you want to search like that, it's a very huge data. So then if we use autocomplete, they can enter some text. So from the dropdown, easily they can select their respective data. So in that case, means whenever we have more items, for that autocomplete is suggestible. Whenever it has less items, so spinner is the suggestible. These two. So these two we will use most of the cases in our real time. And as I told yesterday, list view and grid view. So this combination of these two, so that is replaced by other component, that is a recycler view. So previous days,
we are using as a custom list view and a custom grid view. Like similar code, custom list view, custom grid view, how that is same, it will work. That is a recycler view. So that is a material design concept. So that is an advanced view. So once we use a recycler view, you can set up two types of data. One is the horizontal, other is the vertical. So both combinations, you can set up the data. So that we will see how that will happens. But that will take minimum 40 to 50 minutes. So up to this, you can practice. That we will see in the next session. Okay, so if you have any questions on apart from this? Sir, next screen ki వెళ్ళడానికి ఎలా వస్తుంది చెప్పండి సార్. So next next screen కి వెళ్ళాలంటే జస్ట్ ఆఫ్టర్ అది రీసైక్లర్ వ్యూ అవ్వగానే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ మనం ఆల్రెడీ చూసినట్టున్నాం కదా, ఇండెంట్. సో ఇప్పుడు అంటే ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో నువ్వు నెక్స్ట్ స్క్రీన్ కి వెళ్ళాలి ఎట్లా అంటున్నావా? అంటే ఇప్పుడు ఏం చేసి అంటే ఎప్పుడైనా ఒకటి చిన్నది స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నాం ఒకటి. అయితే ఏమైందంటే ఫస్ట్ స్ప్లాష్ స్క్రీన్ పెట్టుకున్నాం. స్ప్లాష్ స్క్రీన్ పెట్టుకున్న తర్వాత లాగిన్ యాక్టివిటీ వస్తుంది. లాగిన్ తర్వాత నెక్స్ట్ మెయిన్ పేజ్ వస్తుంది. అయితే స్ప్లాష్ స్క్రీన్ అయిపోయింది. లాగిన్ స్క్రీన్ జస్ట్ స్క్రీన్ పెట్టేస్తున్నాం. ఓపెన్ చేస్తుంటే డైరెక్ట్ లాగిన్ పేజ్ కాకుండా మెయిన్ యాక్టివిటీ పేజ్ లో ఏదైతే ఉందో అది కనిపిస్తుంది కానీ స్ప్లాష్ స్క్రీన్ అవ్వట్లేదు, లాగిన్ పేజ్ కూడా అడగట్లేదు. సో మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ఇక్కడ నీకు రెండో యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ ఇండెంట్ ఫిల్టర్ అనేది దానికి రాదు. ఈ ఇండెంట్ ఫిల్టర్ అనేది మెయిన్ యాక్టివిటీ నుంచి తీసి నీకు ఏదైతే స్ప్లాష్ స్క్రీన్ ఉందో దానికి పెట్టేసేసి. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు, సరే ఈ లాగిన్ యాక్టివిటీ ఒకటి పెట్టేసుకుంటే మొత్తం అంతా వచ్చేస్తుంది దీనికి. కోడ్ రాదు, యూఐ బేసిక్ వస్తుంది. బట్ మనం కూడా నార్మల్గా యూఐ మనం కస్టమైజ్ చేసుకుంటాం కదా. సో మన కస్టమైజేషన్ ప్రకారం రాదు, వాడు డిఫైన్ టెంప్లెట్ వచ్చేస్తాం. ఇక్కడ లాగిన్ యాక్టివిటీ యాడ్ అయిపోయింది కదా. సో బట్ దీనికి ఇది లేదు. సో ఇది ఫస్ట్ లాంచ్ అవ్వాలి అంటే సో దీనికి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇది ట్రూ చేయాలి, దీనికి ఫాల్స్ చేయాలి. నువ్వు ఈ ఇండెంట్ ఫిల్టర్ ఇక్కడ నుంచి తీసి ఇక్కడ పెట్టాలి. దీన్ని ఇట్లా పెట్టేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండెంట్ ఫిల్టర్ని పెడతావు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తావు. సో దీన్ని ఫాల్స్, దీన్ని ట్రూ. అప్పుడు నీకు స్ప్లాష్ స్క్రీన్ ఫస్ట్ లాంచ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఒకసారి ట్రై చేయి. ఇంకా అక్కడ ఇష్యూస్ చూద్దాం ఒకసారి. ఒకసారి నేను ట్రై చేస్తాను. ఇన్కేస్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి మీకు ఫోటోస్ పంపిస్తాను, నాకు ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఓకే, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్.